त्याला त्यानंच फोन केला होता हे दिसतात स्टीलचं त्याच्या एकदम बॅक साईडला मध्ये होते ना मी थांबतो फक्त गरमी होईल ना ए सी आहे स्वेटर घालायचं मध्ये पण ए सी ना ती बाई म्हातारी माणसं काय हे सरळ 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 आवाज किती करा सर माझ्याकडे की 2-3 रूमच्या ह्याच्यामध्ये काय म्हणले माझे काय आता चार्जिंग फी आहे माझ्याकडे की मला 20,000 पाठवून व्हॉट्सअपवर असं धरून पाठवा की सर ती तुम्ही पाठवतो कडा असा दरचीच लोकांना घर वाटणार नाही उन्हाळे सर उन्हाळे सर कडा चांगले कडा मला नंतर सेंड करा पाहिजे सर इकडे असं या शूटिंग करायला मी येतो इकडे कडा कसाकडे शेमनी काय करतो हे आहे का शूटिंग येऊ द्या गाडी आपल्याला गाडी काही जमणार आपल्याला जमणार
Start walking. ट्रान्सलेटर सांगा म्हणतो. करावं काहीतरी मला करणंच नाही. अरे अशोकराव इकडे ये यार, काहीतरी तुला सांगत राहतो मी. मग हे करशील तर. And in front of us, to the left, you can see beautiful church of red color of All Saints of 17th century. And now we are going to the embankment of Moskva River. और आईना खूप सारे फोटो काढले. We are on the road of Moscow. So the main river of our city called Moskva. We have started. The length 500 kilometers. तो कॉलेज का अगर तू बोलता था तो मैं तेरे साथ And inside the city, going from northwest to southeast through the whole city, 70 kilometers approximately. अभी रशिया में To the right, you can see new park Zaryadye. सारी बिल्डिंग्स हैं. It was opened 3 years ago. This one-way observation bridge, floating bridge or flying bridge. ये गाइड अभी बात कर रहा है. Why we kept here cycles? Who kept here cycles? Bicycles? Because today is bicycle parade. On rent? On rent? Bicycle parade. Huh? Yes, because of that, a lot of people with bicycles. Yes. What's the name of that bridge? The bridge name flying or floating bridge, because there are no columns in the center. It's observation platform of this part of Moscow. So inside this park, shown all climate zones of Russia. Flying bridge. ही नदी आहे बघा, आता बघा बाजूला. What is the name of river? Moskva. Moskva river. Moskva river. रेड्स कर जाएंगे. उसके बाद क्रेमलिन जाएंगे. And in front of us you can see the buildings of Kremlin, fortresses, बेकार नाश्ता के नाम. as the biggest churches, Ivan the Great Bell Tower, the highest structure of Moscow Kremlin, मास्को क्रेमलिन. and also Red Square is situated in this direction. So in 1 hour we'll start bicycle parade. Because of that, a lot of people go to Luzhniki now. Where is the starting point of the parade? Today is bicycle race. Not race, like just all people going all together, Okay. like festival. Bike festival. Yeah. Oh, So bicycle to or the right side motorcycle? you can see the famous building of Saint Basil and Red Square. One more time, beautiful panoramic view behind the bridge to the right. As to Red Square will come after Kremlin. Saint Basil. Basil. And to the right side you can see the buildings of Kremlin
walls with आता towers. क्रॅमलिनची बिल्डिंग आली बघा, आपण जिथं चाललोत बघायला. The oldest and most important हे cathedrals. उजव्या बाजूला जे दिसतंय ना, तीच क्रॅमलिनची बिल्डिंग. Ivan the Great Bell Tower and Great Kremlin Palace. And after lunch we will go inside to observe area and churches. When we are going here? After lunch? After lunch. Kremlin. आपण जेवणानंतर इथं येणार आहोत बघायला या क्रेमलिन बिल्डिंग क्रॅमलिनला. And in front of us you can see the building of Cathedral of Christ the Savior, the biggest church of Russia राजवाडा आहे सर. and second biggest Orthodox cathedral in the world. Constructed originally in 19th century, नाही म्हणतो. then destroyed by Stalin in 20th century, and constructed again in the year of 2000. Sir, So why here nowadays, not 19 years church. why here not showing bicycles, motor bicycles, Sorry? motors, Because motorcycles? this is different. For motorcycles, different parade. It's not route for motorcycle. No, it's road for motorcycle, but people don't use so often, like in Asia. Here not uses We use, but not so often. Sometimes, sometimes. because in winter it's not possible. Okay. Okay, so now turning right to look closer and to see. इथं मोटरसायकल वापरलं जात नाहीत. सामूहिक वाहनं जास्तीत जास्त आणि सगळ्यांचे स्वतःचे वाहनं, कारण यांना गरजच पडत नाही म्हणे. And in front of भरपूर गाड्या us आहेत ना सामूहिक बसेस. you can see part of Pushkin Fine Arts Museum. पुष्किन फाईन आर्ट म्युझियम. Yes, connected with Western art. And there is a big queue because today is Sunday, and the big exhibition dedicated to our famous collectioner inside this building to the right. Yeah, all these people standing in the queue for visiting this building. And to the left side, one more time, this is our main church, Cathedral of Christ the Savior. मेन चर्च सीझर क्राइस्ट. Constructed 19 मॉस्कोतला मेन चर्च. 2000 year of construction. नाव काय या चर्चचं? सीझर क्राइस्टचं मेन चर्च. चर्चच आहे ते मेन चर्च म्हणतात मॉस्कोतलं. And now we're The going main church is Jesus to Christ. southwestern part of Moscow, along Prechistenka Street, हे इथलं मेन चर्च monument to Friedrich Engels नाव नाही on your left side. फक्त मेन चर्च. And there are a lot of museums and buildings of 19th century here, because during Napoleonic time, 80% of Moscow were destroyed by fire. So almost all buildings that we can see here constructed after this fire, 19th century. So to the right, this yellow building with columns, Literature Museum of Alexander Pushkin. On your left, Literature Museum of Leo Tolstoy. लिओ टॉलस्टायचं म्युझियम आहे. डाव्या बाजूला जे दिसतंय ना, लिओ टॉलस्टाय यांचं म्युझियम. उजव्या बाजूला जे गेलं ते पुष्किन यांचं म्युझियम, वस्तू संग्रहालय. त्याच्यामध्ये बोला तुम्ही. And also there are a lot of buildings that belonged to heroes of patriotic war against Napoleon, situated on this street. So in front of us to the right, yellow and grey buildings with columns, estate of Khrushchev and Seleznyov. This one on your right side. And then to the left, behind yellow fence, this is situated of mansion of Denis Davidov, one of the heroes of patriotic war against Napoleon. Also in this part of the city, situated Russian Academy of Art building on your left side with sculptures named after Zurab Tsereteli, Georgian sculptor. And monument to Russian artist Surikov of 19th century, you can see on your right. Every day there are a lot of machines cleaning streets
from रस्ते morning धुवला to आले evening. ते रस्ते धुवला आले पाणी मारून साफसूफ करायला आले ते रस्ते. Yesterday was parade of this technique in Moscow. काय टेक्नॉलॉजी आहे इथं पाणी मारण्याची बी. कचरा ओढून नेते ते मशीन मागलच्या बाजूने आणि पाणी मारूनच. पहिलं कचरा ओढून नेते साफ करत नंतर पाणी मारत आहे. आपल्याकडे झाडायलाही माणसं आहेत पाणी मारायलाही माणसं. ते घरातलेही मारणार बाहेरचे तर जाऊ द्या नगरपालिकेचे. काल तर झाड लाव किंवा बसा किंवा रोज काम लावलेलं काय म्हणते बाई. रोड उगं रोज उठून झाड लावल्या बोलते. बंद नाल्या आहेत सगळ्या. आणि हा प्रयोग आमच्या देगलूर मध्ये माझ्याच गलीमध्ये झालेला आहे. आता बंद नाल्याचा मोठा रोड आणि बंद नाल्यांचं बांधकाम. वीस स्क्वेअर दिस. This is Garden Ring again. Now we are crossing Garden Ring, the border of central part of Moscow again. गार्डन रिंग. And to the right side you can see financial ministry that counting all money for Russian budget. Accounting chamber of financial ministry of Russia. This grey building on your right. अर्थ सचिवालय. अर्थ सचिवालय. That we are coming now is called Hamovniki. From old Russian word ham means embroiderer. And to the right you can see monument to Leo Tolstoy because he lived with his family. लिओ टॉलस्टायचा पुतळा बघा उजव्या बाजूला. लिओ टॉलस्टाय साहित्यिक होते खूप मोठे इंग्रजीचे. इंग्रजी भाषेमध्ये भरपूर प्रभुत्व आहे त्यांचं. एक कवी म्हणून त्यांनी खूप मोठी ख्याती मिळवलेली आहे. लिओ टॉलस्टाय. जसं And this विलियम street- शेक्सपियर आहे तसं and इथून this लिओ district टॉलस्टाय. connected with health and care service and medical life of Moscow. So there are a lot of clinics, hospitals, scientific institutes and medical universities are situated on this part. So very soon to the right we will see some buildings belonged to the university. Until nowadays health and care service and education in Russia is free of charge. Yeah, if you have good marks for enter to university through competition. And at Moscow also there are 3 medical universities where a lot of people गाडीमध्ये उभं राहायला अलाउड नाही. हो, so हो, medical सर. university फाईन आहे जिथल्या तिथं फाईन आहे. तसं करू नका. where studied also a lot of foreign students. Yes, even मेडिकल from युनिव्हर्सिटी आहे. India. हे इथं ही मेडिकल युनिव्हर्सिटी आहे रशियाची. मास्को मधलं एक युनिव्हर्सिटी आहे हे. मास्को मेडिकल रिसर्च युनिव्हर्सिटी. कृपया गाडीत उभा राहू नका. फक्त त्यांचे नियम फॉलो करा. जिथल्या तिथं दंड वसूल होते. नाहीतर सगळे CCTV कॅमेरे असतात रोडनं. आपण जरी कुठे गेलं तरी त्या गाडी नंबरनुसार आपल्याला कॅच केलं जातं. पुढं आपल्याला दंड पकडलं जातं. इथं काय होलाले असं वाटते पण पुढं पोलीस पकडते आपल्याला. सर इज देअर अ चार्जिंग फॉर मोबाईल? No. नो नाही म्हणाले त्यांनी. मोबाईल चार्जिंग नाही काय नाही. तुमचा मोबाईल तुम्ही घ्या. लाव ना पॉवर बँक लाव त्याला काय. So to the right side you can see the buildings of the university, युनिव्हर्सिटी Moscow Medical University. मास्को मेडिकल युनिव्हर्सिटी. And some monuments dedicated to famous doctors. Sechenov on your right side, the first Moscow Medical University named after his name, and some others. And this street is called Big Pirogovskaya.
So Pirogov also is one of the doctor of that time. Не будем его объезжать, просто проедем. व्यवस्थित कर आणि असं एकसारखे बिल्डिंग आहे ते सुंदर दुकानं सुद्धा तसं आहे. Через Масимовскую или через Винтажки? Ну, обычно как мы заезжаем с дорожки по мосту и туда. So in front of us you can see one of the most important convent in Moscow, monastery of nuns. It was constructed in 16th century, especially for nuns from Tsar's families. इसवी सन 16व्या शतकामध्ये बांधलेलं आहे ते मोमेंट. So included in UNESCO heritage list. अच्छा अरे यूनेस्को So all towers, walls and almost all buildings belonged to 17th century, when one of the nuns of this convent was sister of Peter the Great, Sophia. Because she would like to be like Tsarina or Empress of Russia, Peter sent her to the convent. So in all times, if your wife would like to be more important than you, people usually send her to the convent, serve for the god. At that time it was not possible to divorce also, even for Tsars, according to Russian Orthodox. Because of that, to marry second time, they have to wait till their wife died or send her to the convent. So they usually construct convent and send women to the convent. As very beautiful architecture of Moscow Baroque style of 17th century, beautifully decorated with white and red color. And the central church that you can see here, dedicated our mother of Smolensk, constructed at the beginning of 16th century. Nearby this convent are situated the most famous cemetery in Moscow. They buried a lot of famous people behind the red fence in front of us. So first Russian President Boris Yeltsin buried here, Nikita Khrushchev, Russian writers Chekhov, Gogol, Bulgakov, also a lot of militaries, ballet dancers, actors, actresses, until nowadays, if anybody important. आपल्याला महत्वाचं गाजलेलं दाखवणार आहे. तसं बघितलं तर 10 दिवस बी पूर्वी ना ते खूप मोठं शहर आहे. हा त्याच्यातले महत्वाचे गाजलेलं दाखवणार आहेत आपल्याला. आता हे जे आपण पाहिलं ते बोरिस येल्सिन तिथे राहत होते. हा आता तेवढं मॉस्को जर बघत आलं ना एवढंच तर 1 दिवस बी पूर्वी ना आपल्याला. एक दिवस महिना तिथं नाही आत्ता बघलेलंच उग एक आत्ता बघलेलंच उग असं आहे. एक दिवस नुसतं फिरणं होणार आहे. हा शहर फिरणं होणार दिवसानं नाही नसतं. होत. एका दिवसानं नाही होत. पाहो या साफसफाईच्या गाड्या रोड साफ करायच्या. साफसफाईच्या गाड्या पाहून का रोड साफ करायच्या. This is bicycle parade. Yeah, you can see a lot of people with bicycles here. टुडे इज बायसिकल फेस्टिवल. आज त्यांचा सायकल सण आहे. सगळे मिळून सायकल चालवतात म्हणे. त्याच्यासाठी सगळे सायकल घेऊन तिथं उजव्या बाजूला जमलेले आहेत. आज सायकल फेस्टिवल. सगळ्यांसाठीच आहे. इथं लहान मुलांसाठी म्हणून नाही. ते आपल्याकडे चालतंय लहान मुलं. इथं लेडीज सुद्धा असं चालतात, जेंट्स चालतात, सगळेच मोठे छोटे सगळेच. सगळे सगळे तुम्ही बघा उजव्या बाजूला सगळे. खूप मोठा फेस्टिवल भरतो म्हणे ते. आणि दरवेळेस वेगवेगळे फेस्टिवल भरतात म्हणे असे. एक नोंद करा त्याच्यामध्ये. So to the right side you can see district that called Luzhniki, from Russian word Luzha means pedal, very lowland place that were very often flooded in all times. To the right side you can see this wave-shaped roof, the building of palace of water sports and gymnastic,
And in general, all this area belongs to sport activity. जिम्नॅस्टिक्सचं ग्राउंड, मैदान, Gymnastic आणि पोहण्याचं स्विमिंग याचं ते स्टेडियम आहे ते. ग्राउंड आहे, ग्राउंड त्यांची जागा. हे बघा सगळे सायकली घेऊन चालले तिथं. हे बघा त्यांचं वय काय, लहान पोर आहेत का बघा हे. फक्त पोल्युशन होऊ द्यायचं नाही. हा, पोल्युशन कंट्रोल. आपल्या एका घरी 5-5 गाड्या येतं, मुलाजवळ स्कूटी. So in front of us to the left you can see मोटरसायकल बंद आहे, टोटल सामूहिक यूज white करतात त्यांनी. building of Russian Olympic Committee. And to the right, the main football stadium of the country, called Luzhniki, where was final match of World Cup, Olympic Games, and many other important sport competitions. On your right, हा बघा now. उजव्या बाजूला किती गर्दी आहे, सायकल पण. म्हणून इथली हवा शुद्ध आहे. गाड्याच नाहीत, मोटरसायकल ते वापरतच नाहीत म्हणे, आणि गरजच पडत नाही म्हणाले त्यांना विचारलं तर. So nowadays this is stadium just for most important matches of soccer. Yeah, so in October Russia play with Scotland national teams. And now we are crossing Moscow River again. पुन्हा एकदा आपल्या पुढे मॉस्को रिव्हर आली बघा. कोणती आहे ही नदी? Use double decker bridge, so upper level for cars, down for metro. So below us व्हॉट्स द नेम ऑफ दिस रिव्हर? Moskva. मॉस्को रिव्हर. आता आपण जे आलतो ना फ्लाय मध्ये, Situated तीच रिव्हर आहे मॉस्को रिव्हर. metro station Sparrow Hills. And this whole locality that you can see to the right side of you called Sparrow Hills, donated after Second World War to Moscow State University by Joseph Stalin. So nowadays this is campus of Moscow State University. More than 30 different buildings of different departments, separate building of library, a lot of उजव्या plays, बाजूला जे programs, दिसते ते मॉस्को युनिव्हर्सिटी आहे. and a lot of place for walking. So we are going to observation platform, उद्या इथे येणार आहोत आपण. meet with other buses, take pictures of university and of the whole Moscow surrounding. कुठं फेरीवाला नाही, कुठं भिकारी नाही, कुठं बाई झोपलेली नाही, कुठं गडी दारू पिऊन लोळालेला नाही. रस्ते बघा, नोट आउट करा. भारतासाठी हे किती चांगली गोष्ट आहे का वाईट आहे बघा आता हे. कारण भारतात लोकशाही आहे. सर व्हॉट सेज ऑन लेफ्ट अँड राईट? इट्स अ स्क्वेअर. दिस Nothing. काही नाही. चला, काही दिसलं, काही एखादं मॉन्युमेंट But दिसलं there's विचारा. cross. What is it? इथं प्रेसिडेंट, इथं प्रेसिडेन्शियल रोड आहे. प्रेसिडेन्शियल राष्ट्रपती, राष्ट्राध्यक्ष पद्धत, पूर्वी इथं राज्य पद्धत म्हणल्यावर थोडक्यात नाही. राष्ट्रपती. आता राजे पद्धत बंद होऊन So राष्ट्रपती all पद्धत. this area belongs to university, to the left, to the right side of you. आपल्याकडे पंतप्रधान श्रेष्ठ आहे, And इथं the main राष्ट्रपती श्रेष्ठ आहे. building of Moscow State University are situated 3 departments: mathematical, geological, and geographical. Apartments for teachers and hostel for students. उजव्या बाजूची सगळी रशियन युनिव्हर्सिटी आहे, मॉस्को युनिव्हर्सिटी. So very soon to the left side you will see the main building. पुष्किन युनिव्हर्सिटी. No, Lomonosov University. दुसरी आहे का? हा, लोबन युनिव्हर्सिटी. लोबन युनिव्हर्सिटी. So to the left side in front of us you can see the main building, the biggest Stalin skyscraper constructed in the middle of 20th century. In Moscow we have 7 such buildings of such style called Stalin skyscrapers or 7 sisters. डाव्या बाजूला दिसलेली बिल्डिंग बघा, स्टालिन स्टॅलिन स्काय स्क्रबर. So one 20व्या university, शतकामध्ये बांधलेली आहे. 2 असं 7 बिल्डिंग apartments, आहेत. 2 hotels and 2 ministries. 20व्या शतकाच्या मध्यामध्ये म्हणजे 1950 धरा की. स्टॅलिनने बनवले असे 7 स्काय स्क्रॅपर बिल्डिंग. याला स्काय स्क्रॅपर म्हणतात.
त्याला आपण मराठीत गगनचुंबी बिल्डिंग म्हणतो. गगन, हा गगनचुंबी. त्याला इंग्लिश मध्ये स्काय स्क्रॅपर म्हणतात. उभा राहता येत नाही सर. उभं राहता येत नाही. इज देअर अनदर माईक? तुम्ही सेंटर मध्ये जा. नाही, ते माईक नाही येणार ना मग. तुम्ही सेंटर मध्ये जा. त्यांचं ऐकू आलं पाहिजे. इंग्लिश ट्रान्सलेट टू मराठा मराठी. नाही, मी त्याच्यावरूनच सांगतो ना. ऐका ते पहिल्याचं सारखं मी सांगतो. बस या इकडे. हा माईक वर बोला तुम्ही ना. माईकवर सर. पाठीमागं कुणालाच ऐकू नाही गेले. या माझं कसं हे होईना गेले म्हणून मी बंद करू माईक. नाही माईक चालू करा. मी ते बघलं की मग हे शूटिंग होत नाही You can see म्हणून मी करतो शूटिंग. गा ना इकडे. हे Moscow फ्रंटला आहे ना. State University, named after our scientist Mikhail Lomonosov. And now we're going in front to observation platform of Moscow, where we are going out for 10 minutes for taking pictures, and after that going back to bus and going to our lunch. हे सगळं मॉस्को युनिव्हर्सिटीचं आहे. लिबोनन युनिव्हर्सिटी मॉस्को. लिबोनन युनिव्हर्सिटी मॉस्कोचा परिसरच आहे, डाव्या आणि उजव्या बाजूनं. आणि पुढं जी आहे ती मॉस्को रिव्हर आहे. त्याच परिसरात परत आपण आलेलो आहोत. फिरून आलो तिकडून इकडे. What are these? What? Bars? Okay, so in front of us you can see observation platform. So we are going out on bus stop, and please be all together with the group. As we are for 10-15 What's the name of minutes, this place? Sparrow Hills. Sparrow Hills. Yes. स्पॅरो हिल्स आपल्या So लिस्टमध्ये आहे. please going out of the bus fast. We come back in 15 minutes. 15 मिनिटामध्ये सगळं बघून बाहेरचा परिसर परत आपल्या आपल्या जागेवरती बसायचा आहे. फोटो काढला की शूटिंग करायला. From India too. Nowadays, stayed in the central part in 5-star hotels, as these buildings in Soviet Union time used for that. सांगा मॅडम. मॅडम मराठीत सांगा. प्राईम मिनिस्टर मॅडम आहेत आता सांगतो. Again, I will repeat so you must pay attention to the message. So one more time, to the right side, you can see buildings that in Soviet period of time used for staying official people from abroad. Presidents, vice presidents, prime ministers from India too. Nowadays, mostly in 5-star hotels in the center. राईटला जी बिल्डिंग आहे ती ही सोव्हिएट टाइमची बिल्डिंग आहे, USSR टाइमची. इकडे सगळे प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दुसऱ्या कंट्रीचे यायचे, त्यांना होस्ट करायचे. आता हे एक हॉटेल आहे. या इमारतीचं नाव काय? कुठल्या इमारतीचं? जसं आपल्या इथं भारतामध्ये हैदराबाद हाऊस इमारतीला आहे. नाव नाहीये. जसं आपल्या इथं हैदराबाद हाऊस आहे, तिथं फॉरेनचे डेलिगेशन हैदराबाद हाऊसला भेटतात, तसंच ते पहिले इथं भेटत होते. महाराष्ट्र हाऊस, हैदराबाद हाऊस तसं पण ह्याचं नाव नाहीये. तसं आहे. त्याचं नाव नाही आहे फक्त. फॉरेन मिनिस्टर्स अँड प्रेसिडेंट्स येऊन इथं राहतात. महाराष्ट्र सदन आहे ना दिल्लीला. हा, थोडक्यात समजून घ्या. टुरिस्ट आहेत ते सगळे लक्षात येते ताबडतोब. He always, yesterday also he was putting us on our toes. Come for dinner at 6 o'clock, 6:30. Otherwise come at 10 o'clock. Crazy.
Today also the same. Come at 12. Otherwise, you can come after 1:45. Decide my time. We've already told you. दिलीप and Lakshmi will go to Lavindra. सर तात्पुरती नोंद करा, संपूर्ण माहिती मिळेल अजून. Except we knew it, 12. He thought there is some other bus, other group coming. That's why he's telling everyone 1:45. So that's why I told you. Moskva. Okay, so one more time, River Moskva. And Moskva now again. on the other side of the river. मॉस्को. हे शिटीतूनच चालली हो, 2 नद्या आहेत मॉस्को मध्ये. आणि हे पाणी जास्त आल्यावर कुठेही जात नाही पाणी. एक तर अंडरग्राऊंड आहे नदी, असं अंडरग्राऊंड. ती नदी पूर्ण, शहर पूर्ण अंडरग्राऊंड आहे, नदी पूर्ण. आणि ही मॉस्को वरून आहे. पाऊस काळ जास्त नाही इथं. नाही, पाऊस काळ जास्त थंडी बर्फ जास्त पडतं इथं. 6 महिने हिवाळा आणि 6 महिने उन्हाळा. Eager sir, when it rains here? When it rains here? Rainy season. Rain can happen anytime. Yeah, we don't have a. They don't have a. No, season. specific Yes, in time Russia period. we have 4 different seasons, times of year. Winter, spring, summer, autumn. We don't have rainy season, dry season. As now is starting autumn Autumn from season. September. As approximately 10-15 degrees. Possible rain, but it's not obligatory. काय बिल्डिंग आहे ते. जगात नंबर 1 वर आहे. मॉस्को शहर, बिल्डिंग अंडरग्राऊंड. मुंबईला बिल्डिंगी भरपूर आहेत. असं नाही. आणि सफाई हो सर, सफाई नाही ना. हे काय हायजीन किती सुपर आहे इथं. अरे बाप रे बाप. कोणाच्या हातात झाडू दिसत नाही, पण रोड इव्हन त्या हॉटेलमध्ये सुद्धा पाहिलं ना, किती हायजीन आहे, सुपर. म्हणून या लोकांना दवाखान्याचं तोड नाही पाहिला. आमच्या इथं माणसं कमी, डॉक्टर जास्त आहेत. हायजेनिक नाही आहे. On the right side you can see buildings of Moscow city, skyscrapers, modern business center of Moscow. Consists of 18 different buildings. 30 नदी आहे, गोल Approximate घुमत height राहते. 350 meters. Most of them offices, some of them used for ministries of the Russian Federation. In the center you can see small hotel, Novotel. पाणी बघा किती स्वच्छ आहे. इथं हार तुरे देवाला वाहिलेले नाहीत. इथं तापा सोडलेला नाही नदीला. माझी गंगा माय, देवा पाव. And last month was announced that here will be constructed the highest building in Europe, 460 meters high, in the next 5 years. लय भारी बिल्डिंग आहे की. किती मजली बिल्डिंग आहे? हा वा वा वा. त्याला विचारायचं. वा, वा, वा. हाऊ मेनी फ्लॉवर? About 130 is maximum. 130 or something is maximum. 130 माळ्याची बिल्डिंग आहे. सगळी नाही, 130 सर्वात हाईट, सर्वात जास्त. 130 माळ्याची बिल्डिंग पहा. हो, नाव काय विचारताय? हॉटेल आहेत सगळे. हॉटेल आहे, कमर्शियल बिल्डिंग आहे आणि रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे. स्कायस्क्रॅपर आता बांधणं सुरू झाले आहेत. याला म्हणतात न्यू मॉस्को सिटी. वेगळ्या वेगळ्या बिल्डिंग्स आहेत, काही हॉटेल्स आहेत, काही ऑफिसेस आहेत आणि काही रेसिडेन्शियल आहेत. न्यू मॉस्को सिटी. पुतिनला असं एक अट्रॅक्शन बनवायचं होतं, जसं न्यूयॉर्कमध्ये मॅनहॅटन स्कायलाईन आहे तशी त्याला मॉस्कोमध्ये मॅनहॅटन स्कायलाईन बनवायची होती, म्हणून ह्याला म्हणतात मॉस्को मॅनहॅटन.
कळलं. न्यू मॉस्को सिटी. पुतिन माहिती आहे ना कोण आहे? हो, रशियाचे राष्ट्रपती. परफेक्ट. किंग इथले किंग. राष्ट्रपती कमी, किंग जास्त आहेत ते. हो, राष्ट्रपती. आणि यस, ही डिझर्व इट. Deserve, I don't Self know. deserve. Yes, yes. I don't know about deserve, but He is No, ma'am. We can say that. become do you a, think so too? you are agree with me, Igor? He deserve it. As we know, as we read. I said he's not a president, As we he's like hear. a king. So he says he deserves it. He deserves it. So he's asking, do you agree with this? Your comment, Depends. please. Yeah, Igor, your comment, please. Say something about it. If you are not agree, Being a then citizen of Russia, your comment, please. No one comments about Putin here, but I've realized there's always a dilemma. sometimes. Earlier, famous leader was Mikhail Gorbachev. Ha, Gorbachev. Yes. Every Indian knows who is Mikhail Gorbachev. Then after Putin. No, after Yeltsin, then Putin. नहीं वो ठीक है लेकिन इन इंडिया who is the popular Popular person in India. After Mikhail, there is a Putin. Yes. In Russia, In our India. Gorbachev is not popular. अच्छा, he was not in popular. Yeah. But he visited lot of times in India in his tenure. At that time we was just 16-18 years. अच्छा, ये मॉस्को न्यू सिटी. दिल्ली, नवी दिल्ली सारखं मास्को आणि नवी मास्को असं आहे. दिल्ली आणि नवी दिल्ली और ते दिल्लीचे गोष्ट काढू नका. दुनिया तसं आहे नवीन मास्को. पण नवी दिल्ली आणि दिल्लीमध्ये जी स्वच्छता पाहता त्याच्यापेक्षा इथल्या स्वच्छतेत खूप फरक आहे. जिथं माझं शिक्षण झालं, तिथं माझी नोकरी झाली. मी 15 वर्ष दिल्लीला होतो. कुठल्या नवी दिल्लीच्या परिसरात? नवी दिल्लीच्या परिसरात माझे मामा राहत होते तिथे, आताही राहतात. त्यांच्याकडे राहून शिक्षण झालं. त्याच्यामुळे थोडी बहुत इंग्लिश येते मला. कशी झाली तर ती आपली आहे, तिच्यामुळं आपला आदर, नाही आपलं फक्त आपण पाहायला. आपल्या नेशनचा आदर करणं हो, नाही, ते आहेच म्हणा शेवटी. पण वन्स यू आर कम्पेअरिंग विथ द सिटीज. प्रोग्रेस आहे ते आपल्याला आहे म्हणावंच लागेल. त्यांनी जे केलेलं प्रोग्रेस आहे ते आपल्याला आहेच म्हणावं लागेल. तरी दिल्ली चांगली दिसून राहिली. Ну, после Красной площади там надо будет на связи быть. नाही तर आमच्या काळातली दिल्ली, अरे अरे, पहिली मोटरसायकल पाहून घ्या. रस्त्यावरची पहिली मोटरसायकल. ते कुठेतरी जर्नीची आहे बहुतेक, ते लोकलची नाही. Сейчас мы едем куда-то. सेकंड जर्नीच्या आहेत त्या लोकलच्या नाहीत. बायकर्स आहेत, त्यांना बायकर्स म्हणतात. हे जे अशा मोटरसायकल चालतात ना, त्यांना बायकर म्हणतात. आणि भारतातले बायकर चोट्टे, ते त्याच्यात एक्सपर्ट. भारतातले बायकर. द डिस्टन्स बिटवीन टू कार्स हाऊ मच इज देअर इन आवर इंडिया? दे टच टू इच अदर. Here minimum 10 feet are there. 20 feet they have to maintain. 20 feet. Wow, what a life, dude. Oh. Open car. Maserati. और हाँ. ये किसकी है? राहुल हमारा क्या नाम पता. ओपन कार टूर आहे बघा, त्यांनी बघायला. किती घेते हो? आय थिंक ते शुड बी फॉर फॉरेनर्स. This is Maserati, right? त्यानं पहा, No, आपल्या इकडे it's कार for त्यानं right. लगेच तिथे टच केली असती. पण त्यानं पहा, 2 गाडीच्या मध्ये अंतर व्यवस्थित. 2 गाडीतलं अंतर 20 फुटाचं आहे इथं बंधनकारक. कधी काळ होत नाही तो भाग वेगळा, पण तरी पहा तेवढे बऱ्यापैकी मेंटेन होतात. 10 फूट ठेवलं तरी भरपूर झालं. आपल्याला 10 इंच नाही ठेवत. 10 इंचही नाही ठेव, टच करते. ते दुसऱ्याला म्हणते ग्लास आडवा कर की कशाला उभं ठेवला मग. रेल्वे हो, सिटी रेल्वे म्हणल्यासारखं लोकल. Expect Mira 12, right? Yes. अशा हाताला आता घासा म्हणजे झालं गं ते. आणि काही नाही हो तेवढी थंडी. असं वाटलं होतं किती खूप आहे की वाटलं होतं. मलाही तसं वाटलं होतं.
पण मी वरती गेलो रूम मध्ये, परत मग इनर घातलं, मग आलो बाबा, नाही तर मला असं थोडं झालं होतं. नाही मी आज वार्मर वगैरे काही घातलं नाही कुठले. मी वार्मर घातलं फक्त, टोपी नाही घाला. मी आणलेला कोटही काढला. मी म्हणलं बघू तर बघू सण होते की नाही आज. विचारते बरं, घोड्याच्या सैनवाली कोणती गाडी येतात लगेच फरारी येतात नाही. हा फरारी आहे, फरारी से फरारी है ना, मैंने वो साइन पर से पूछा उद्या का आपलं हे का राइट हँड ड्राईव्ह आहे, इथं लेफ्ट हँड ड्राईव्ह आहे. गाड्या सगळ्याच येतात, त्या भारतात गाड्या आहेत त्या सगळ्या इथं आहे. हुंडाई आहे इथं, स्कोडा आहे, ऑडी आहे, सगळ्या आहेत इथे. फक्त स्टँडर्ड आहेत. हा, वॉल्क्सवॅगन पण इथं आहे, त्या भारतात आहे ते सगळे इथं आहेत. त्यातले बी स्टँडर्ड आहेत. त्यातल्या नॉर्मल गाड्या नाही. सोनाटा आहे इथं. हुंडाई कोणती ही पायलट, अरे ही झाली का इंडियामध्ये लॉन्च पायलट? फक्त मारुती नाही. नाही नॉर्मल नाहीत, याच्यातल्या ज्या कमी रेंजच्या आहेत ना त्या नॉर्मल नाहीत. संयुक्ता मॅम सेम समथिंग दे आर लिसनिंग युअर. You want to listen to me? I'm coordinating, sir. Sometimes it's not possible. Tell them nothing is there, these are the streets. Go through. What I say about it. बोला ना काहीतरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सांगा ना तुम्ही. माईक वापरा. यूज द पॉवर. बेसिकली ही इज फील्ड फ्रॉम टीचर आहे ना. Yes, 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 yes. इथं बघण्यासारखा सांगण्यासारखं असं काही विशेष नाही, त्यामुळे संयुक्ता मॅडम आपल्याला बोलत नाही आहेत. फक्त रस्त्यानं जे दिसतं ते बघा असं म्हणत आहेत. आणि जे काही रस्ते आहेत ते सगळे व्यवस्थित आहेत ते आपण पाहत आहोत. जेव्हा ऐतिहासिक काहीतरी माहितीचं येईल तेव्हा ते आपोआप गाईड आपल्याला बोलतील. परफेक्ट. मी तुम्हाला हे नाही बोलायला सांगितलं, मी तुम्हाला काहीतरी स्टोरी सांगायला सांगितली. ते नंतर मला बघू द्या, माझा आनंद घेऊ द्या इकडे. तुम्ही संध्याकाळी करायला सांगा, मी ते काही करेन बसल्या ठिकाणी. इथं नको, माझा आनंद काही राहता. आणि काय झालं की तुमचा अभ्यास आहे ना, हो तुमचा या क्षेत्रातला अभ्यास आहे. आय हॅव म्हणून फान इन आम्ही शिकलो होतो MBA ला, तेव्हा थोडा बहुत अभ्यास होता यांचा. वाय रशिया इज ब्रेक. आपल्याला थोडं पर्यटनाचा नाद आहे, इकॉनॉमिक्स मध्ये होतं ते. अभ्यासही आहे. ते आता विसरतो रशिया का बरं ब्रेक झाला, कारण इथे स्वतःचं असं काहीच नव्हतं. माईक घ्या, माईक घेऊन बोला, माईक घेऊन बोला. कितना ठीक हो मुझे नहीं मालूम. आप बोले तो चलो. हा, आपको बोलना है. रशियाचा थोडासा इतिहास सांगतो मी, जेवढं मला माहित आहे. जर मी कडं चुकलं तर सर करेक्ट करतील. तर रशियामध्ये असं होतं की साम्यवाद होता आणि तिथे कोणीही माणूस श्रीमंत किंवा कोणी गरीब नव्हता. दिवसभर काम केल्यानंतर तुम्हाला त्या कामाच्या मोबदल्यामध्ये एक कुपन मिळायचं आणि ते कुपन घेऊन स्टोअरमध्ये जायचं आणि तुम्हाला संध्याकाळी लागणारं जे तुमचं राशन आहे, ब्रेड बटर भाजीपाला, ते त्या सगळ्या कुपनवर मिळायचं. म्हणजे तुम्ही दिवसभर काम केल्यानंतर तुम्हाला महिन्याची पगार नव्हती मिळत. आणि ही जी इकॉनॉमी होती, ही जी अर्थव्यवस्था होती, ती काही लोकांना नव्हती आवडत. परंतु इथे होता कम्युनिझम. आम्ही कम्युनिझममध्ये तुम्हाला हे चालत नाही, तुमचे विचार मानले जात नाहीत. त्याच्यामुळं कम्युनिझम ही जी विचारधारा होती त्याचा जे लोकांनी विरोध केला आणि आज रशियामध्ये त्याचे आज तुकडे झाले. का झाले? फक्त की इथे कोणी किती जरी पैसा कमावला तर तो पैसा तुमचा नसताना ते सगळे ॲसेट्स, ते सगळे काही आहेत ते सगळे सरकारचे राहतील. म्हणून त्याला कम्युनिझम होतं. म्हणून इथे आज तुम्ही दुकानाचे जे आपल्या इकडे जसे भरमार दुकानाचे दिसते तसे इकडे दिसत नाही, कारण इथं हा ती प्रथा नव्हती. काही व्यापार काही ठराविक लोकांच्या हाती होता आणि ठराविक बाकीच्या लोकांनी कामं करायचे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये
आपला हातभार लावायचा. म्हणजे तुमचे स्वतःचं इथं काहीच नव्हतं, ते जे काही होतं ते सगळं सरकारचं होतं. ही त्याची पद्धत होती. म्हणून या विचारधारेचा विरोध झाला आणि रशियाचे तुकडे झाले. धन्यवाद. आता हे नॉर्मल आहे. अगोदर जी होती ती कार्ल मार्क्सच्या अगोदर ती भांडवलशाही होती. आणि त्याच्या विरोधामध्ये कार्ल मार्क्सनं जे साम्यवादाचा हे केला, उच्चार केला आणि त्यामुळं लोकांनी इथं साम्यवाद ॲक्सेप्ट केलं. आणि आजही तुम्हाला किराणा दुकान कुठेही का दिसत नाही, तर त्याचं कारण तेच आहे. एव्हरीथिंग्स मिल्स जे मिळते तुम्हाला ते सगळं तुम्हाला मॉल्समधून मिळतात. मॉल्सला एक आपल्याला कार्ड दिलेलं असतं, त्यावरती आपल्याला 2 लेकरं अलाउड आहेत, 2 नवरा बायको, 4घाचं एक कार्ड असतं आणि तेवढ्याच वस्तू तिथून मिळतात. 3ऱ्या लेकराचं अन्न पाणी आपल्याला त्या कार्डवरती मिळत नाही. मग ते लेकरू जगवणार कुठून? सुविधा शैक्षणिक ज्या काही असतील त्यासुद्धा आपल्याला 2 लेकराच्याच मिळतात. आणि त्याचं पूर्ण रजिस्ट्रेशन बाय बर्थपासून चालतं आणि त्याच्या पद्धतीनं इथल्या सुविधा मिळत असतात. म्हणून आपल्याला जनरली इथं काहीही बाहेर दिसत नाही, सगळं सिस्टमॅटिक आहे. आपल्या भारतासारखं इथं नाही. कार्ल मार्क्स याच्यापासून कम्युनिझम जो त्यांनी सांगितलेला आहे तो कम्युनिझम लॉ इथं होता. पण आता हे भांडवलशाहीच्या युगात, बाहेरच्या युगामध्ये जे लोक करतात, इथं काही लोकांना असं वाटतं की माझ्याकडं पॉवर आहे, मी श्रीमंत होऊ शकतो, मी जास्त पैसे कमवू शकतो, माझ्याकडं स्किल आहे, मग मला ते अपेक्षित आहे. म्हणून त्यांनी त्याच्या विरोधात लढा दिला आणि आज रशियाचे जवळपास 51 तुकडे झालेले आहेत. आता सोव्हिएत रशिया असं संयुक्त रशिया असं म्हणतात. आणि पण एकत्रितच काम केलं जातं. रशिया अजूनही तेवढं डिवायडेड नाही आपल्यासारखं. भारत पूर्वी भरपूर मोठा होता, काबूलपर्यंत आपलं राज्य होतं. अफगाणिस्तानबरोबर कझाकिस्तान, तुर्कस्तान, पूर्ण ब्रह्मदेश, म्यानमार ज्याला आपण म्हणतो, हे सगळे आपल्या भारतामध्ये होते. पण ते सगळे तुकडे 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 होत गेले. तसं इथं एवढे तुकडे झाले तरी आजही रशिया हा एकत्रितच आहे. आपल्याला रशिया एक वेगळा आहे असं आजही वाटत नाही. फक्त रशिया एवढंच म्हणतो, 51 देशाचे नाव आपण घेत नाही. ठीक आहे, थँक्यू. That was a very nice information. I did not know. ये सब थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलता है. हाँ. रशियाचे 51 राज्य. रशियामधला सगळ्यात सुखी प्रांत होता चलो कळलं नाही एवढं, कळलं तरी भरपूर झालं. कळलं नाही एवढं कळलं तरी भरपूर झालं. गाईड चांगला.
थोडं थोडं करू लागले आपण. त्यांनी हिंदी गाईड द्यायला पाहिजे होतं ते. आता उगा आपण थोडं थोडं उगा भरून काढलेले आहोत. म्हणून तर मी तुझ्या मागे लागलो नाही. हा ते आता दुसरी गाईड आहे ना. व्हेर इज अ ईगर. देर इज. सर फोटो द्या. तुमची फोटो घेऊ का? शूटिंग चालू आहे माझी. सगळे रोजच्या रोज व्हिडिओ चालू आहेत. रोजच्या रोज पाठवलं. सांगू द्या काय नाही. आता जारच्या काळातला आहे म्हणते. हे बिल्डिंग ते होय म्हणते. झालं end of 15th century, our coronation cathedral for more than 5 centuries. So last coronation here was Nicholas II, 1896. Also burial point for metropolitan and patriarchs, head of the church. After coronation, Tsar went out this door and go to the next one, Archangel Michael. Beginning of 16th century cathedral, and this is cemetery of all Russian great princes from Ivan I till brother of Peter Ivan V. 54 people buried inside. So these two churches constructed by Italians, like a Kremlin. And after that church, Tsar went to the next one, Annunciation, for prayer. This is domestic church where Tsar prayed with his consular, metropolitan or patriarch. So typical Russian church with a lot of golden domes on different levels, high basement and traditional Russian decoration, zakumar, such shape. On the background, yellow building of Great Kremlin Palace, where emperors stayed during 19th century. Now used for inauguration and a boarding of important people. Next to it you can see white building of faceted chamber, the oldest known church building of Moscow. As now is closed for visitors, earlier used for different celebrations. One more church in this corner used as domestic church for head of the church metropolitan, and Patriarch Palace. Over here, building of 17th century, constructed specially for our Patriarch Nicholas. Highest point of Moscow Kremlin, Ivan the Great Bell Tower, 81 meters high. Till 19th century, it was prohibited to construct higher buildings in Moscow than this one. Now we will go inside. Not possible to take pictures. काय सांगितलं. It's a shooting, not a photo. I am doing shooting now here. चालू आहे आता इकडे बघा. आता व्यवस्थित बघा. शूटिंग चालू आहे.
प्रिमायसिस खूप छान आहे. Everybody, come close. Everyone. Only buses. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते प्लीज स्टिक टू द ग्रुप. आता ह्याच्या पुढे आपण मेट्रो टूरसाठी जाणार आहोत. कोणी कुठेही हरवलं तर तुम्ही हरवून जाऊन मी शोधू शकणार नाही. सो प्लीज बी इन अ ग्रुप. स्टिक टू युअर गाईड. तो एक असेल, मी एक असेल, तर आपण स्प्लिट करूयात प्रॉपर. कोणी हरवू नका. आम्ही तुम्हाला पिक्चर्स द्यायला पण टाईम देतो, बसायला टाईम देतो, सगळं करतो. ऑफकोर्स याला स्टिल टुगेदर, बट तरी सांगून ठेवते काय काय लोक जे डिस्कस होतात ना ते प्लीज होऊ नका. ठीक आहे. मेट्रो टूअर इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट बट एव्हरीवन नीड्स टू बी टुगेदर. दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट. एकही माणूस राहिला त्याच्यासाठी अख्खा ग्रुपला थांबायला लागणार आहे. सो अदरवाईज इफ समवन इज लॉस्ट ही इज लॉस्ट. ऐकू आलं? नॉट बॅड आयडिया. कम हिअर. Okay everybody, we are going for metro tour from here. Make sure कि आप ग्रुप के साथ रहिए. Please request, जो कोई खो जाएगा they can give me a call on my number. I can tell you. Otherwise see you all in the hotel directly in the night. कॉस्मॉस हॉटेल. हॉटेलचं नाव लक्षात ठेवा. कोई भी अगर खो जाता है हरवलं टैक्सी तर. पकड़ के कॉस्मॉस होटल पहुंच जाइए. That is a better idea. I told this. Cosmos hotel is better idea. Ah, yes. Did you all take pictures here? Now can I take a group picture? Okay. Everybody together, group picture. You can mention that some parts are shiny because people touch them very often. I'll give you 5 minutes here to take pictures and then we head towards The most popular So, pictures काढा आणि 5 मिनिटांनी इकडे परत या. is the dog. So you touch no त्या soft dogला for good luck. किती आहे? इकडे या. इथेच थांबणार ना तुम्ही? जमिनीतून जाते ती. जमिनीतून जाते ती. अरे यार. हे इकडे हात धर तू माझा. नेक्स्ट ट्रेन आएगी, हम ठहर के खड़े रहेंगे, हमारा कौन सा डोर है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वाली ट्रेन में हम चढ़ेंगे. गुड, लेट्स गो. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Мариинская. The next
station is Hollister. आपण तिसऱ्याला एक पुढचं दुसरं आले चल बाबा नवऱ्याचा सगळा राग चपातीवरच काढायचा दोन दोन लाटायचे पोरांना दाखवायचे ते चपात्या आईला दाखवतं पोरांना आणलं पाहिजे Tallest tower. Thailand çalışıyor. Top right. Wajib lagi pet. सातवी नंतर आठवी एज्युकेशन नंतर कॉलेज त्याच्यानंतर आपल्या हाताला त्यांचं ग्रुप आपल्याला वाटतं बघावं लागेल.
तेच करायला आलं. Smile please. नाही कार्यक्रमाचं शेड्यूल गादेकर सर सर गादेकर सर जस्ट श्रीकर कुठून बस श्रीकर सगळं व्हिडिओज बनवायला आंबेडकर सर All are requested to occupy their seats, please. Those who are busy, please take your seats. Yes, starting to a few minutes.
mobiles on vibration mode, please. You all are requested to please keep your mobiles on vibration mode. बसलेले आहेत. Buildings of Mumbai, that's Rajabai Tower of University of Mumbai. The replica of that is being handed over to our honorable guest today. Mr. D. Bala Venkatesh Verma, sir, the Ambassador of Republic of India to Russia, has managed to honor all of us and grace this occasion on this first bilateral international conference happening in Pushkin Institute. So, on behalf of all of us, we thank you very much for your gracious presence on this occasion. We are highly delighted to have you today and grace this occasion. In spite of the busy schedule, you managed. So all Indian delegates thanking and also exchange of greetings happening there. We wholeheartedly thank you, sir. Big round of applause for our Indian ambassador, Mr. Bala Venkatesh Verma. Thank you very much, sir. Hi. Hello, Tinja. पोती बांधा रंग वाळकोड चंद्राची उदात मनाची मोठ्या मनाची सीता ती माझी रामाची हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध घेतकी सतेज कांती घडीव पुतळी सोन्याची नव्या नवतीची काळी दवण्याची रेखीव भोया कमांजन इंद्रधनुची हिरकणी हिऱ्याची काठी आंधळ्याची तशी ती माझी गरिबाची मैना रत्नाची खान माझा जीव की प्राण नसे सुखा लावान तिच्या गुणाची छक्कड मी गायली माझ्या जीवाची होती अकायली गरिबीने ताटा तुट केली आम्हा दोघांची झाली तयारी माझी मुंबईला जाण्याची
वेळ होती ती भल्या पाटेची, बांधाबांध झाली भाकर तुकड्याची, गालवीत निघाली मला माझी मैना चांदणी शुक्राची, गावदरीला येतात कळी कोमजली तिच्या मनाची, शिकस्त केली मी तिला हसवण्याची, खैरात केली पत्रांची वचनांची, दागिन्याने मडून काढायची, बोली केली सिंधी शाही तोड्याची, साज कोल्हापुरी वज्र टिक गळ्यात माळा पुतळ्याची, कानात गोखर पायात मासोळ्या, दंडात हिळा आणि नाकात नत्सर्ग्याची, परी उमलली नाही कळी तिच्या अंतरीची, आणि छातीवर दगड ठेवून वाट धरली मी मुंबईची, मैना खचली मनात ती रुसली डोळ्यात, नाही हसली गाळात, हात उंचावून उभी ती राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली. या मुंबईत गर्दी बेकारांची, त्यात माझी झाली एकाची, मड्यावर पडावी मुडवर माती तशी गत झाली आमची. ही मुंबई यंत्राची तंत्राची जगणाराची माणसाची शेंडीची, दाढीची असंच्या गाडीची, नायलांच्या आणि जार्जेंटच्या दंडम साडीची, बुटाच्या जोडीची, पुस्तकाच्या घडीची, माडीवर माडी हिरव्या माडीची, पैदास इथं भलती चोरांची, आई खाऊंची, शिरजोरांची, असा आरामखोरांची, भांडवलदारांची, पोटासाठी वाट धरली मी कामाची, परवा केली नाही उन्हाची तमा मला कशाची, पाण्यानं भरलं की माझं वाहन मला एका छत्रीची, त्याच दरम्यान उठली चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राची, बेळगाव कारवार निपाणी गोव्यासह एकात्मिक राज्याची, चेका केली संगीन अन्यायाची, फौज उठली बिनीवरची, कामगारांची, शेतकऱ्यांची, मध्यमवर्गीयांची, उठला मराठी देश, आला मैदानी द्वेष, वैरी करण्या नामशेष, गोळी डमडमची छातीवर सायली, माझ्या जीवाची होती अकायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली. म्हणे अण्णाभाऊ साठे घर बुडाली गर्वाची, मृत्यूपणाची, जुलमाची, जबरीची, तस्कराची, निकोमळीला कत्तल झाली इंग्रजितांची, 14 चौकड्याचं राज्य रावणाचं लंका जळाली, त्याची तीच गत झाली, कलियुगा माझी मोरारजी देसाई आणि सका पाटलांची, अखेर झाली ही मुंबई महाराष्ट्राची, परळच्या प्रलयाची, लालबागच्या लढाईची, पांढऱ्यांच्या तळाईची, झालं फाउंटनला जंग तिथं बांधून जंग, आता मर्दानी रंग, दार रक्ताची मर्दानी वाहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली. महाराष्ट्रानं गुढी उभारली विजयाची, दाखविली रीत पाठ भिंतीला लावून लढायची, परी तगमग थांबली नाही माझ्या अंतरीची, गावाकडे मैना माझी भेट नाही तिची, तीच गत झाली आहे या खंडित महाराष्ट्राची, बेळगाव कारवार डांब उंबरगावावर मालकी तुझ्यांची, गवंड खंडणीची, कमाल दंडेलीची, चिडबिकीची गरज एकीची, म्हणून विनवणी आहे माझी तुम्हाला शिवशक्ती शाहिराची, आता वळू नका राणी पळू नका, कुणी चढू नका, बिनी मारायची अजून राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती अकायली. धन्यवाद. Anabhav Sate has become an excuse, a platform to take the plunge into the future. And as somebody said very rightly, Sahitya is one thing and life is another. These days we can't survive on jobs alone. Maybe we need to focus on the other than jobs, kind of maybe business or industry or whatnot. So maybe I'm sorry sir, I could not get your name. Namdevraj Yadav, I have not heard him nor seen him. The way he spoke is the perfect match for these today's because the way that market and the differentiation that he was trying to make is a very, very subtle and the most relevant kind of analogy he was trying to focus and impress on in our minds. He is wanted
And I only urge without taking much time because Deshpande sir is also there. I have not much heard about him or read about him. But maybe all that the elements that have gathered here, each one of us, probably we are capable of much more than what we have created till today. So what is the future? What is the next step? So what is the platform now? As somebody said, maybe even sir only said that every year conducting this kind of at least one visit in each country so that our solidarity, understanding will improve. That may be one of the reasons and one of the items we can focus on. But what I urge and what I feel should be done at the moment is probably a core team has to be formed, and the issues that are very dear and near to us for our future generation have to be charted out. And what he suggested that probably the government is not able to understand us. Maybe our agitation is not strong enough to get the attention of the government and get everything that we are now spending from our pocket and trying to just put up the show should happen on its own, because government will have to just identify our cause and support us. Without government support, we cannot probably sustain this kind of very heavy expenditure budgeted items. So that's number one. So if we prioritize what are our priorities and how we try to reach them is the issue. So towards that end, probably if we do not take a kind of a resolution, as with maybe Moscow resolution for the present requirement. So based on that Moscow resolution, so what are the issues that we will follow up now on day-to-day basis? That probably will be more important than our mutual wishes, greetings, and trying to appreciate each other. That probably should not be prolonged. So we should mean business, we should jot down what should be our 10 points that we will pursue with so much of vigor and strength. That should be our important resolution of the day. This probably I will, along with my brother and my Karnataka team, and Mr. Vijay Bonella is there, Ramanjane sir is there. So Tamil Nadu, Andhra, Karnataka will be very much with Maharashtra. So at least 4 states to start with. Maybe the dream of Sunil Ware and the team, all of you, maybe a pan-Indian kind of a system that we should visualize. That may take a little more time. To start with at least these 4 states, we will work together very strongly and with so much of intensity, so that at least once in 3 months, we will meet either in Bangalore or Bombay or anywhere, at least the core team, and maybe at least twice in a year, if we have such kind of a gathering to strengthen our this thing. And as I was telling, because I came late, I'm sorry, she was saying that Anna Bahu Sate's people also, they need some support, some kind of a FD, which I was just hearing at the time of my entrance, should be done. Because when we have spent about 1 lakh each, spending another 1,000 each should not be a problem. So that solidarity will improve and our sentiments will strengthen. And without our very concrete programs, probably this will be another kind of a jatra. That fear should be always in our mind. And with that, I will stop here, sir. And I leave it to the dignitaries on the dais and the other core team members to take it further, so that we jot down our main thirst areas and come out with the resolution of the Moscow. I stop here. Thank you so much. Thank you, Professor, for a present speech. I would like to invite the Rama and the all the intellectuals we have taken their birth in this noble family are the members of our Info. We are working as a pressure group in our state. Because of our pressure, recently we could able to achieve separate corporation for Madigas. It is really
a great ambitious. For last 25 years, we have been struggling for bifurcation of groups, A, B, C, D. Despite our struggle and efforts, finally we could able to achieve this separate corporation for Madigas. Then in previous government we could able to achieve net cap under the statutory provision. There is a statutory provision for providing budget. Then we could able to achieve GOMS number 25. Whatever money we are spending through the corporations pertaining to our group and our brothers group, the money has to go, or the money has to flow basing on the population. District as a unit. In district, one district, we may have large number and our brothers may be less. So district as a considered as a unit of flowing of funds. Then Krishna Prasad, the DG of Telangana, is also our member. He has taken a lead, a program called Malpu. Under Malpu, all our artisans who have inherent skill in leather industry, right from collection of leather and processing, then making the products. It is a beginning, good beginning. So we have taken a step to identify the rural artisans first. So we have roughly 2,48,000 families. We have been in this process. So we have identified and we are preparing a project report. After this meeting, we will submit our project report to government, and we are having hope to get at least 125 crores for the development of our rural artisans, especially majority of the people are only from our community. So we are hoping to get that much of fund and identifying 25,000 initially among 2,68,000. So we want to provide minimum 25,000 rupees for their running capital. With this running capital, they involve actively to get to collection of leather and other things. Then at mandal level, it means some 50,000 to 75,000 block. We want to establish a preliminary processing center. There we want to give some 5 lakhs to 25 lakhs basing on the requirement. Then at the district level, little bit value addition will be taken place, and where we are planning to provide 1 crore to 2 crores as an entrepreneur. State level, we want to establish 5 to 10 crores of latest technology training come production center, and we want to establish outlets at the all national highways. So this is our program. So we are working with the ideas of our Vijay. Though he is younger in age, but his ideas are so good. So under the elderly visionary leader, our Dr. G is also here. That the doctor will Jairaj Garu. So Professor Jairaj ji. So under his leadership, we are all working. Recently, we have started a coaching center also for giving coaching for competitive examinations. So after my retirement, just 2 months back, I have taken my retirement.
I have started a coaching center aiming at civil service. So we want to give our coaching right from 8th class onwards, preliminary. It is a continuous process. It is a continuous process. More focus on our people. 10 days back, we had a meeting with all our young generation. We have given a lot of input and awareness. We have taken the input from our Guru Rama Ravji, the Special Chief Secretary of Maharashtra. We have taken very lead, and he is oftenly coming to our state, and he is also contributing his ideas. So now we have taken very good strength after seeing a big family here, especially Maharashtra, Nanded. Really, we have enough strength to work further. So taking this as an opportunity, I am feeling very proud, and definitely our great leader, Anna Sateji idea, philosophy would definitely work to get our community into prosperous. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for the decision. I would like to invite Tegru sir, IS. The dignified Matanga brothers and sisters of the dais, good evening. I am very happy and proud to have myself associated with this centenary program of Annababu Sateji at a place called Russia. This is a great event for all of us. It is a proud thing for all of us. And sometime back, I happened to meet Vareji and other team in Maharashtra, and came to know about this Sneha Sammelana took place at Shirdi. We all, some 50 people from Karnataka participated. We had enjoyed that program, and we could understand what is the goal and purpose of that MGD. MGD is formed for development of our community in terms of education and economic empowerment. And thereafter, we have to develop a sort of network throughout India as a whole. And knowing the clue from, taking clue from MGD, our young friend Gonela has started what is called intellectual forum of Madigas. That is again going to be a national forum of the Matanga community as a whole. Again, building up network and knowing each other, a sort of solidarity, comradeship is being developed all over the India as such. It is a really pride and proud thing of all of us. And as Anjaneyaji told, they have started recently a separate development corporation, financial development corporation in Madiga, Andhra Pradesh and Telangana. We in Karnataka also have started what is called Adi Jambava Abhiruddhi Nigama. We are also called Adi Jambavas because we are the origins of India as such. So Adi Jambava Abhiruddhi Nigama we started for the economic development of Madiga Matanga community in Karnataka, and maybe taking clue from Karnataka, Telangana also has started that Madiga Development Corporation. And Telangana people started this non-statutory benefits to be given to our community in proportion to their population as such. Because all SCs are not on par with each other. There are so many communities in third schedule included for the welfare of the SC community as a whole, but they are all not equal. There has been disparity. There is only not only
in Indian system as such, Varnashram system as such, among the SCs only there is a sort of Varnashrama. There are economically, educationally top people and there are also low people. And in proportion to their population, the benefits as enshrined in the Constitution of India should reach everybody so that everybody should get developed on par with others. That is the concept because that internal reservation perhaps is not happening, and there are some legal hitches and all that. It's not happening. Alternatively, Telangana and other people thought of equal distribution in proportion to the population, so far as the economic non-statutory benefits are concerned. We have taken clue from them, and we have also started issuing orders on those lines. Perhaps in a few days' time, we are going to have that kind of order, so that our people should grow in all the respects as such. And the main goal of MGD is together we can definitely achieve, has been proved by Varese team in celebrating of Annababu Sate's centennial celebration here in Moscow, and we are really proud of him, proud of all of us, all over the India. People have come here. We, about 30 people, we have come from Karnataka also, and it is really a thing of pride for all of us, and we are all there with you. For any development, community unit and all that, what is required is this time, talent and money. We all educated people, we should devote in terms of talent, time, we should have to give time for our generation to grow, and we will have to give financial assistance so that we people all over India grow fully. With these words, I think I should conclude. Thank you. वेल भरपूर काही चर्चा झाली आहे. अजून बऱ्याच लोकांना बोलायचं आहे. खरं म्हणजे ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यामागची भूमिकाच ही होती. हा कार्यक्रम आपल्या शेड्यूलमध्ये नव्हता, पण आम्हाला असं लक्षात आलं की आपण एवढ्या दुरून प्रवास करून इथपर्यंत आलोय, पण सर्वांना आपल्या भावना पण व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. इथे आम्हाला स्ट्रॉंगली असं सांगण्यात आलं होतं की निदान सगळ्यांना इंट्रोडक्शन देण्यात
30 people were working. Now only happening in private sector now. जाधव साहेब yes please. Next, golden door is a business. Thank you. Smile. स्वतःचं पण घ्यावं. ते आता चांगलं आहे. लाईव्ह नाही चाललेलं ना? नाही करायचंय तेच करायचं. कालचं पूर्ण मी फेसबुकला लाईव्ह केलं कार्यक्रम. बघितले तिथले लोक खुश. ते तिथं बघून रशियाचा कॉन्फरन्स पहिला बघितलं. सेशन की कोणता हां कोणता सेशन लाईव्ह केला पहिला सेशन की दुसरा पहिला इनॅग्रेशन हां इनॅग्रेशन अच्छा हां टोटल जशा असतं सर टोटल. हाय Vous allez aux toilettes, je me souviens avec घ्या ना काय. तू एक मदत करशील तू असं शूट करतोय त्यापेक्षा मी एक व्हिडिओ बनवतो हां हां तो आपण लोकांना दाखवू शकतो फेसबुक लाईव्ह. याला आपण करू शकतो. हे माझ्या चॅनलवर पिना वेगळ्या आहेत. हो त्याच्या पिना वेगळ्या आहेत अशा पिन सारख्या पण आहेत. त्यांच्याकडे किती सांगितलं तर त्याची व्यवस्था वेगळी आहे. आपल्याकडल्या पिना तिथं ते बसतच नाही. ते खाली असं गोल राऊंड असल्यावर आहे त्याच्या आतमध्ये 2 पिन आहेत. आपले ते सॉकेटच असे की ते बसतच नाही. आणि सगळे हॉटेल सगळ्याच्या रूम हे केल्या. अच्छा बघून दुपार संध्याकाळी आल्यावर काढल्या फोटो. चालते शेलवर. हां 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 शेल घेतली नाही परवा. हां मॅनेजरला बोलायचं काय करायला नाही काय खात नाही काय गेले का जाणार. फोन लावलं होतं त्याला तुम्हालाही लावलं होतं. पहिला फोन पहिला फोन लावला तुम्हाला. पूर्वीला लावलं पूर्वी पण बाहेर
ಅಷ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಗಿ ಶಾಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ
ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಮೈಗ ತಲೆಗ ಮೈಗಾದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಏನು ಆಂಟಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಹೆಂಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇಳು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಆಟೋಗೆ He could not get formal education. He migrated to Mumbai by walking 227 miles and worked there, laborer, worker, and participated in the Communist Party. His great contribution to the unified Maharashtra movement and his literary work such as novels, he has written 37 novels, collection of short stories 13, plays 3, folk dramas 14, ballads 10, verse 1, and traveler, that is my journey to Russia. You might be knowing that. And unfortunately he died on 18th of July 1969. First of all, we have to understand what is meant by Marxist philosophy. Marxism is a political ideology inspired by the thoughts of German philosophers Karl Marx, Friedrich Engels, and the 19th century. It is an acknowledged as a theory and method of working class for the self-emancipation based on socio-economic condition of class-oriented society. The class is an economic category based on economic circumstances of the people in the class-based society. In the Marxist theory, class conflict arises from contradiction between the bourgeois ruling class and oppressed, exploited proletariat class in the capitalist society. Marxism is also a philosophical thought which highlights the suffering of proletariat class, and in the 20th century, Russia emerged as a capitalist country in the world. In the capitalism, working class is a victim of economic exploitation inflicted by the dominant upper class, and the proletariat class destructed feudal bourgeois system, and Russia came forward as a communist state in the world. We have to understand about that first of all that Indian caste system. What is the, you might be knowing that Indian caste system and the Varna system. Indian social structure is based on the caste hierarchy and Varna system deliberately created in Manusmriti for keeping aside to the downtrodden from the mainstream of the society. The caste system is the vital truth of Indian society, divided into two groups, that is upper and lower caste. Consequently, the downtrodden are socially isolated and economically deprived from the mainstream of the society. Therefore, this caste strongly recommended social equality and social justice in the caste-based Indian society.
Class within caste is the fact of the Indian society. We know that in India there is a caste system, but class within caste, this is the fact of the Indian society. In caste system there is a class emerged within the caste which is purely based on economic condition of the people. Those people are economically weaker, treated as the poor, and those are economically strong, considered rich and aristocratic class. Though the caste system is the truth of Indian society, class within caste is also the fact of the Indian society. So it is necessary to take into consider the Marxist and Ambedkarite discourse while the analysis of the selected novels of Annabau Sate, considering class conflict and caste discrimination respectively. Ambedkarism. Ambedkarism is a socio-political movement originated in the 20th century and inspired from the revolutionary thoughts of Dr. B.R. Ambedkar, a great leader of the downtrodden and the epoch-making personality in Indian socio-political history. He worked for the development of the downtrodden and weaker sections such as backward class, tribals, nomads, women, and all socio-economic marginalized caste and classes, social and political, economic and cultural fields. That is Marxist discourse in the Makri Sama. That is the topic that I am going to research, investigate. Makri Sama, Monkey Hill is a popular novel by Annabau Sate published in 1963, deals with the Marxist discourse. The writer focuses on the class conflict and economic exploitation of the marginals. Economic marginalized groups such as Domari, Dawri, Darwashi, Makadwala, Gosavi, Hasheparthi, Nandiwale, Bhanamatiwale, Sadwardi, living on the Monkey Hill with their animals and perform various shows. So here class conflict between marginalized groups, that is upper caste and lower caste. That is the economic marginality, as I mentioned earlier, that the class within caste, that is the fact of Indian society. Though we know that the caste system is the Indian society, that fact, but we have to know that how it is emerged, the class that is based on the economic condition of the society. Class and caste oriented marginality is there, I have presented. Dr. Ambedkar, a great inspiration, Dalit movement inspires from the revolutionary thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. And Dr. Anand Tugre states, I quote, Babasaheb Ambedkar has undoubtedly been the central figure in the epistemology of Dalit universe. It is difficult to imagine anything serious or important in their collective life that is totally untouched by the Ambedkar. For the Dalit masses, he is everything together, a scholar for excellence in the realm of scholarship, and Moses or Messiah who lead his people out of bondage and ignominy on to the path of pride. Influence of Dr. Ambedkar. Annabau Sate also greatly influenced by the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. When Dr. Ambedkar passed away in 1956, he wrote a poem entitled Jag Badal Ghaluni Gha, Sangun Gele Mal Bhimrao. Bhimrao advised me to change the world with a hammer of straw. His well-known popular Marathi novel entitled Fakira, a masterpiece particularly dedicated to Dr. Babasaheb Ambedkar's revolutionary writing, an Ambedkarite discourse presenting powerfully social equality and social justice in the society. Just I will take 2 minutes only, sir. Ambedkarite discourse in Fakira. Ambedkarite discourse presenting powerfully social equality and social justice in the society. Fakira, the militant protagonist of the novel, belongs to the Mang community. Though the Mangs and Mahars were socially and economically marginalized, but they show their power and prowess by protecting a jogini of their village. They suffer from the starvation, poverty and hunger. When monsoon begins, the Mang, Mahar and other marginalized communities suffer from the epidemics and hunger. Then I will come to conclusion. These are my conclusions. Classless and casteless society. Present research paper investigates the exploitation of Marxist and Ambedkarite discourse in the novels of Annabau Sate in terms of the class conflict and caste discrimination. The socio-economic marginalization is responsible for the backwardness of the downtrodden, tribals, nomads, even women also.
in Indian society respectively. The Indian marginality is based on social inequality, that is orthodox Suvarna system deliberately created by upper caste Hindus, keeping aside the downtrodden tribals, nomads, depressed classes from the mainstream of the society. He projects the class and caste oriented perspectives connected, just 1 minute. He projects the class and caste-oriented perspectives connected with the Marxist and American discourse. Through this discourse, he wanted to establish social equality and social justice by creating classless and casteless society. His discourse deals with social, political, economic, and cultural life of the Bangladesh society, presenting Marxist and Americanism philosophies in his novels, respectively. He wanted to bring social transformation by rebuilding classless and casteless society based on the principles of liberty, equality, and fraternity. It has also been exposed that discrimination is the dominant factor in the class and caste-oriented society. Thank you. Хорошим, бесценным. И, конечно же, работа, которая проходила здесь в рамках конференции, была плодотворной. И Dear colleagues, dear participants of the conference, dear friends, I would like to join all warm words we have today and to express my personal thank you for this event, for participation in such a great conference, and for your contribution to our each speech we could hear and for such a fruitful discussion. And of course I do agree and share with you your feelings and what you contribute to our joint heritage. And these last 2 days showed that we have so lots of things in common, so lots of interests in common. And of course, for us, it's a great experience, and we would be happy to welcome you again. И я думаю, за эти 2 дня очень многие из нас познакомились, да, потому что не все друг друга здесь знают, это естественно, вот, и нашли общие интересы, которые, возможно, свяжут всех нас в дальнейшем. Поэтому я бы хотела поблагодарить еще раз организаторов с индийской стороны за очень хорошо организованную, результативную работу, без чьих усилий совместных все это бы тоже не состоялось. Позвольте вас всех еще раз поблагодарить и до скорых встреч. And I'm sure that these 2 days allowed us to know each other better, to make new friendships, and I express also on behalf of the Institute deepest gratitude to organizer, to Indian part, and also to Institute, my colleagues from Pushkin Institute, the event and conference, and to wish you a journey, pleasant return to your home, and we do hope to see you again soon. Thank you. It's the first time in Moscow and in Russia, and I hope that it was a very interesting experience for you. And for us, it's a real pleasure to see you here, and it's a real honor. And we hope and believe that we'll meet again, maybe in 2020, maybe here, and maybe in India. So thank you so much, and see you.
पाऊस थोडा जायचं का गाडी घेऊन चला. हो ना हो. आम्ही कसं त्या गाडी काही नाही, चौकातच आहे ते रेड स्क्वेअर. त्याला काय बघल्या तवा बघायचं निघायचं. आली हो बस. बस आली है. चलो.